Ndikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi Facebook page komanso wireless ya Times tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive. Dzina langa ndine Wonder Msisia. Programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pomwepo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints. Peace of mind, part of the deal. Kupitirira ndi programu hii ndati sopano ndikuoneseni mlendo wanga mu programu yathu ya lero. Mlendo wathu mu programu ya lero ndi Victor Chipofya Jr. amene ndi political analyst komanso activist. Ndakulandirani tu Achipofya. Ndathokoza kwambiri. Tuyuza mawamphavu akuluakulu. Activist ndi analyst. Political activist and analyst. Nkutheka anthu ena mwina mango kuonani mwapo ndi apo ndenkumati kodi awa amene abwera mu program yathu ya lero exclusive ndi ndani. Munthu atafuna kuti aziwe kuti kodi Victor Chipofya Jr. ndi ndani, shorter version chifukwa anthu vetu tili kufotokoza nthawi zina, but I want you to give me a shorter version of Victor Chipofya Jr. Victor Chipofya ndi nzika ya Malawi. Chabwino. Munthu uti nabadwira ku Malawi konkuno, nabadwira ku Makwasa Hospital ku Cholo. Ine school yanga naphunzira ku Malawi konkunonso, primary napanga ku Blantyre Baptist, high school napanga ku St Andrews, St Patrick's and Central High, and university my degree napangira ku Catholic University. Ndi munthu Victor ni munthu mmozi yemwe amakhulupirira kunena kuti nzika za dziko ziyenera kumatengapo mbali yayikulu pakayendetsedwe ka dziko. And ndi nchake mwina mwandi nena kuti words mwayizawo analyst, activist ndo ochuluka kwambiri, the heavy words. It's because I believe in active citizenship of the country. Chabwino. Now, chidwi cho ndale chidabwera bwanji kuti mukhale ndi chidwi ndi ndale. Chifukwa chokuti mene ni malo amuno timakambirana tulowa muno ndi mana kuti even mawu kuti ndale you believe kuti is not the right word ya translation kuti politics pachichewa tiziti ndale. Chifukwa chani? Kuti dziko lina lililonse pansi pano liyende bwino, you cannot do away with politics. One philosopher yemwe namuwerenga kwambiri, is it Aristotle? He said every human being is a political animal. It means ino ndine mene tikuchezera panopo, this is politics. Also chifukwa chokuti we are discussing ideas. Politics ndikukambirana nzeru zomwe zinthu zingapangidwire, ndiye politics yo. Komano vuto la dziko lathu mwina ku Malawi kunoko ndilokuti politics timaitenga ngati ndale. So pano ndale ukapanga translate kubwerera ku chizungu si tanthauza politics. Ndale kubweresa ku chizungu ndiye kuti ine ndikufuna ndikutchereni inuyo, it's triggering. But politics in and of itself is the way yomwe aliyense, munthu wina aliyense, menana nena Aristotle, kuna kuti every man is a political animal. But ifeyo ngati dziko tinalitenga politics ija ngati kuti kumenyana. Ndi ndalezo, komano politics ndi mene wina aliyense amakhalira tsiku ndi tsiku. Chabwino. Now, I can see influence ya Martin Luther King. Mwavala ndithu akuka badge ka Martin Luther King komanso
timakamba so kuti is one of the people amene mwakhala mukumusatira chifukwa chani? Ndinayamba kuwerenga mbiri ya Martin Luther King ndili ndi zaka 13. Ndikumbukira nthawi imeneyo mlamu wanga anali ku Germany anandifunsa kuti ndikubwera ku Malawi ndikugulireni chani. Nauza kuti ndigulireni biography ya Martin Luther King. Chifukwa chani at that time? What is it that you wanted to know about Martin? Ndinkangomva kuti ndi munthu yemwe anathandiza kusintha zinthu ku America. Nthawi imeneyo paja mene America imamenyera ufulu wa anthu achikuda. And Martin Luther anali on the forefront kuthandiza kunena kuti anthu achikuda nawonso akhale ndi maufulu awo achibadidwe. And chomwe china ndisuntha kwambiri nthawi imeneyoyo ndichokuti Martin Luther amagwiritsa ntchito njira ya non-violence, kusamenyana, kusakokana. And kuwerenga buku limeneli maona kuti munthu uja amamuphulisira manyumba ake, amamumanga azungu aja, komano anali ndi chikondi kwa even adani ake, amakondabe adani ake aja. And he stuck to his purpose of trying to push the non-violent agenda. And ndi munthu wokuti pana ineyo ndikamawerenga mbiri yake pena ndimaona kuti ndikanakhala ine pena ndikanazisiya, chifukwa chokuti mpaka na banja lake limapeza kuti likuvutika, chifukwa chokuti iye uja akufuna kuonetsa chikondi kwa anthu okuti akudana naye. And pamenepo mpomwe naonera kunena kuti politics si nkhani yokuti tizimenyana. Politics ni nkhani yokuti munthu ndi munthu nzake azitha kukambirana ndi kugwirizana and kupanga chitsogolo limodzi. Mukaona mwina pansi pa baji yomwe ndavalayi palembedwa kuti I have a dream. Ndi speech yaikulu yomwe anayankhula Martin Luther King kunena kuti ndili ndi maloto okunena kuti tsiku lina lake anthu omwe timakokana afe tizayanjana. Ndi tsiku lina lake lokuti ana anga azatha kusewera limodzi ndi ana achizungu. And nthawi yomwe anapereka speech imeneyi ndi nthawi inali yovuta kwambiri. Ndi nthawi yokuti mina president ngati JF Kennedy anali ataphedwa ku America kuja. Inali nthawi yovuta kwambiri. And even panopo timaona beza Black Lives Matter izi ndoti nchitidwe umene udakachitidwa api. Koma Martin Luther anaziyamba nthawi imeneyo. Ndeno Martin Luther ndi munthu wokuti ineyo amandipanga inspire ndinene choncho chifukwa cha nchitidwe wake wachikondi kufuna kukhonza zinthu za dziko. Ndeme mukunenerapo kuti Martin Luther ku America adaziyamba kale kumayankhula zimene zozo ndi maloto titha kuzakhala limodzi tikhoza kumasasewererana memunenamo, koma mpaka pano zokhabe zovuta kuti zimenezi zikhale bwinobwino pena paliponse, chifukwa chokuti alipo anthu enabe amaganiza kuti iwo mwina ngopambana kuposa ena, na amaganiza kuti awa ngofoka, awa mwina chifukwa cha kusiyana kwa khungu lathuli ifeyo ndiye kuti mwina we are superior to the other. Mukamaona ndale mmene mukuneneramu kuti ndale sikuti tizikangana, koma most of the times pamakhala kuti there is power at stake. And pamalo pamene pali power at stake, my tensions amakhala high. People tend pena to believe kuti chimene chikuenda kukhala changa tusakundipasa ndemuna ndichitenge molanda. Pali munthu sipamalephera kukhala anthu kusiyana maganizo. Chimatengera munthu wanzeru kunena kuti chabwino ineyo ndasiyana nanu maganizo, koma cholinga ndi chimodzi. Cholinga ndichokuti munthu wina aliyense amafuna kuti akhale pabwino. Cholinga ndi chimene chocho. Sizitengera kuti khungu lako ndilooneka bwanji. Ngati inu bwana Msisya mafuna mukhale pabwino, inu ndine tikhoza kusiyana maganizo kuti pabwinopo paoneke bwanji tikhoza kusiyana. So chimafunika ndicho kuti anthu akhale pamodzi, akhale pansi, akambirane, aone kunena kuti tingapange bwanji kuti tilumikizane. Mwandiuza kuti pa nthawi yayitali
dziko lapansi lakhala likukangana, anthu akhala kukangana kuyambira nthawi yomwe achina Martin Luther King amamenyera nkhondo imeneyi. Even kumalawi kunoko tinayenda anthu ngati achina John Chilembo nawonso anamenyeranso nkhondo ufulu wa Malawi kuti tikhale pa mtendere omwe tikuona lero. Koma kukangana kuja kudakalipobe, pali munthu sipamalephera mkangano, koma chimafunika ndicho kuti kukhala pansi kunena kuti cholinga chomwe tikufuna tikwaniritse ndi chani, andi tigwirizane tinene kuti tipanga mwakuti. Ndiye ndi politics yomwe ndikukuuzani ya ineyo yomwe ndimakhulupirira ya non-violence communication. Ndizotheka zimene mukuli nazo kuti anthu nkukhala pansi nkugwirizana kuti zinthu zotipange choncho aliyense kukhali maganizo amodzi, kapena is the difference in opinion, is the diverse in mindset ya munthu kwina nkumaganiza tikhoza panga choncho mwina zimene zimapangisa kuti anthu asagwirizane kumana kuti yes we all want to be malo abwino, koma njira zokafikira malo abwino nkumasiyana. Kenaka amene akumvesesana kuti njira yabwino yake ikhale na makhawa kenaka matsutsana mwina nkuganiza. Chimavuta ndi kuzikonda ndi nchitidwe wokuti aliyense ayenera kuthana nawo. Ndikufuna ndikambe kwambiri za kumalawi kwathu kuno. Chimavuta nchokuti ine ndikuuzeni ndinabadwira kucholo, bambo anga ndakurumbi Mwazisi, mayi anga ndakumpemba, akazi anga ndakunchewa. Ine ndi Malawi. Chachikulu chomwe ineyo ndiyenera kuyimirira ndi Malawi. Koma zimavuta nthawi zambiri ndikafika pamalo kunena kuti ine ndi Victor Chipofya, aliyense Chipofya ndiye kuti iweyo ndi Mtumbuka. Yes, by tribe I am Mtumbuka, koma chachikulu ndine Malawi. Choyambirira ndine Malawi. Chomwe ndikufuna kuti ndikwaniritse ndikamayankhula nthawi zonse ndicho kuti Malawi atukuke. Sizo kuti Atumbuka atukuke, sizo kuti dzina la Chipofya litukuke, ndilo kuti Malawi wina aliyense, kaya ni Mchewa, kaya ni Mngoni, kaya ni Nkhonde, kaya ni Nsena, kaya ni Myawo atukuke. So tikachotsa maganizo onena kuti ineyo pa ine ndekha ndiyemwe ndikufuna kuti nditukuke, kapena ine ndi banja langa ndi ine ndikufuna titukuke, ndipene tingafikire pamalo pokuti tikukweza dziko la Malawi. Komano Victor, nthawi zambiri mwina anthu amene amapanga ndale chifukwa nkhani yathu tufuna tichite concentrate kwambiri kwa Chinyamata, ndiwo wa Chinyamata. So I want to tap on your knowledge regarding politics and the youth. Before we get to that, pamene tikukamba kuti anthu mwina akangomva zinalo amalichita associate ndiye certain tribe ya ku Malawi, zimene takati kuziona mbuyomo komanso anthu ambiri zimene amakhulupirira ndizokuti kuti munthu mwina upusha agenda yako ukuyenda kukhala ndi anthu amene mwina ali loyal, people that you can trust. Now people believe kuti mwina anthu amene ukuchokera nawo dera limodzi chifukwa chokuti zikhalidwe zanu zofana zimakhala zosavuta kupanga accept, amamutenga ngati mwana wathu uyu, therefore what is pushing, let us support him, which might not be the case. How do you balance kuti isafike no you have people that you think must be loyal to you because they will help you push your agenda without you overdoing it, so that you think munthu ochokera kwanu yokha ndi munthu amene akhoza kupanga zinthu mwina zimene tazipanga. But at the same time you also want to have people that are not going to sabotage you because they don't think like you, they don't believe probably in what you're doing, despite where you're so convicted in you. What you want to do is the best probably for your country. In this case that we're talking about politics. You know, Nkhani yomwe makambaye ndiyo kuti it takes munthu kuzindikira cholinga chomwe akufuna kukwaniritsa. So cholinga chomwe akufuna kukwaniritsa chija pachizungu tikuti you need to understand the end, and if you understand the end you'll be able to find the means to achieve that end. Ngati cholinga chomwe ufuna kukwaniritsa ndi kumanga anthu, kumanga Malawi, and ukuona kunena kuti ineyo ndikagwira ntchito nda amsisya, ugwira ntchito nda amsisya,
eti osagwira ntchito ndi amsisya chifukwa choti amsisyawo akuchokera kumudzi kwanu. Gwirani ntchito ndi amsisya chifukwa chokuti mukugwirizana pa cholinga chomwe mukufuna kukwanira. Why do you think anthu amagwira mwina ntchito kwambiri ndi anthu akwawo? Let's just speculate. Is it not because maybe anthu akwawo they are not going to be throwing spanners kapena why? I'm just trying to find out why. What would one tell me? What would one convincing answer kuti ineyo mwina ndimagwira ntchito kwambiri ndi anthu awawa chifukwa choti ndandoti ndimaziwa kuti sangani bayi kunsana? Abwana ndikuwuzeni politics ineyo ndale politics sindigwirisa ntchito mawu ndale ya. So tilibe chichewa cha liwu la politics. Tapemphe anzathu azilankhulo atipezere mawu osati ndale tisamanene kuti ndale. Koma politics ineyo ndimakhulupirira kuti is about ideas, maganizidwe. So maganizidwe samatengera kuti munthu akuchokera kutiko. Ine ndikhoza kukhala ngoni, ine ndikhoza kukhala muyawo, koma kuganiza chimozimozi mmene ine mumaganizira. Mmene timakambira za Martin Luther King, ine sinakumanepo ndi Martin Luther King. Chomwe ndinapanga ndikuwerenga mabuku ake, ndimawerenga mabuku ake. And maganizidwe omwe anaganiza iyeyo ndomwe ineyo ndimaganizira. Kunena kuti zinthu ziyende zisinthe tiene kupanga chonchi. So pano ndikafika point yonena kuti iya kuti zinthu zitheke yemwe akupanga akhale Malawi chabe kapena akhale mtumbuka chabe kapena akhale muyawo chabe kapena mulomo chabe ine ndikulakwitsa. Chifukwa chokuti cholinga ndichokuti munthu wina aliyense pali mawu pa chizungu amanena kuti all men are created equal. Aliyense. So ngati wina aliyense analengedwa mofanana, ineyo ndingalimbe mtima bwanji kumangotenga munthu wa mtundu wanga kuti andithandize kuti ndikonze zinthu. So maganizidwe ndomwe ayeneka kupanga to take the forefront. Chabe kunali chabe ma introductions tibwere nawo tunkhani yathu imene tufuna tikana. Nkhani imene tufuna tikambirane pano Victor Chipofya Jr. ndiyo kuti achinyamata ndi ndale. Kodi tikamazuna ndale za ku Malawi mene zinayambira kuja takati kumamva ndithu iya achinyamata ndi sogolola mawa chanchani ife tili ana kumakula mwina umadikirira kuti sogolola mawa tizakhaliti. Ukamaona momwe tikupangira ndale zathu ku Malawi kunoko ndi mwina anthu amene amakhala involved in politics, does it push somebody, provoke somebody mwina wachinyamata ukuti wapanga zinthu zake bwinobwino kuti apange join? Kapena we still have malo ena ndiye na kuti tikonze so that wachinyamata azikhala ndi chidwi yoti ndikhoza kupanga nawo ndale za ku Malawi ndi kukhala kuchita contribute, kuchita serve dziko langa. Chachikulu chomwe ndimachiona ku Malawi kunoko mukakamba nkhani za ndale pajamati politics is anthu ambiri omwe amapanga nawo politics ku Malawi kunoko ndi anthu okuti akufuna ntchito. What do you mean? They are job seekers. They want to kuisa ntchito politics. Yes. Not employment. Yes. We practice what they call politics of the belly. Yeah? Akufuna kuti aziyetse oka. Who is the problem? Is it because we've created a situation whereby yes, we have. Let me finish. So we've got people that are getting into politics kuti azithandize paoka alemere chifukwa chokuti akupanga ndale. Koma if you look at politics, it's a service. Anthu ambiri tikayang'ana maiko ochita bwino pa dziko lapansi panopo ngati America, even UK, ndingoyuza zisanzo ziwiri zimenezi. Tamone ni Boris Johnson. Boris Johnson ni munthu wamakobida. Tamone ni Donald Trump ni munthu wamakobida. Look at Barack Obama ndi lawyer. Anayininda amakale. Amalowa kuti akapange ndale cholinga chokuti athandize dziko lawo. Osafuna kuti iwo aja apezepo cholowa. So pano kunoko kwathu kuno chimavuta ndicho kuti anthu ambiri amalowa ndale chifukwa cha umphawi. And umphawi menewu ndinene ndi umphawi wa umaganizo. Si umphawi wokuti munthu alibe ndalama, koma ndi umphawi omwe munthu amaganizira.
is called a poverty mentality. Munthu ukuzokhala ni mamiliyoni ndithu ku account kwako, koma ukufuna kuti ulowe ndale ukabe ndalama. Chifukwa tikayang'ana nkhani yakatangale ku Malawi kunoko, anthu ambiri amakhuzidwa ndi anthu okuti akupanga za ndale, andali muzibani zokuti zikulamulira. Ndi vuto lalikulu lomwe takhala nalo nthawi yayitali ku Malawi kunoko. And unless we deal with that poverty mentality, ngati Malawi sitingapite patsogolo. How do we deal with that? Ineyo ndima anthu amanena kunena kuti Malawi mapereka ma percentage amanena kuti we've got 60 to 70% of illiteracy rates, and mwina amanena anthu kuti satha kulemba ndikuwerenga. Koma ineyo ndimanena kuti that illiteracy rate si kukhuzana ndi anthu osalemba ndi osatha kuwerenga, ikukhuzana ndi anthu kuti amatha kulemba ndi kutha kuwerenga, koma m'maganizo awo samaganiza bwinobwino. Chifukwa, let me give you this example, Bwana Wanda. Inuyo ndikhulupirira muli ndi banja lanu, muli ndi akazi anu, muli ndi ana anu. Inuyo simungatenge mpando wa munyumba yanu kukagulitsa and ndalama zija kukagulitsira ntchito kwina, osapasa akazi anu, osathandiza ana anu, because you love your family. Ngati munthu akulowa ndale and amalikonda dziko lake, there's no way angabe ndalama zaboma and be comfortable, because Malawi is going to be here forever. And dziko ino ndine ndachinyamata tinalipeza, kunali anthu achina kanyama chiume, achina chipembere analipo nthawi imeneyo kalekale, anayesesa kuti dziko lino lifike pomwe lili pano. So pano pabwere munthu wina azinena kuti ine faidu ndi director wa finance, kapena ine ndi director kwakuti, kapena ine ndi minister wakuti, ne ndikutenga ndalama zija za dziko kuba. Munthu amene uja sakulikonda dziko lake, nde umphawiwo. Mukankhula izi kapena chifaino simuli kufupi ndi ndalamazo eti ino achipofya mutakhala kuti somehow mwafika kuchithumba, inu mungamangoziyang'ana ndalama zimenezi. Chachikulu chitsanzo ndakupasani ndi choyambirira chicha kunena kuti ngati ineyo ndili pa chithumba ndi banja langa, choyamba ndingapange ndichokuti banja langa lisangalale. Koma kuba kumwe kumachitika ku Malawi kunoko ndikuba kokuti even dziko silingatukuke. Ndikupatsani chitsanzo, ndinamva apo nthawi yake wina akanena kunena kuti panali ma meeting ya anduna a finance inachitika ku Saudi Arabia, inaingati kanthabwala choncho inachitika kumene kucha. And itatha meeting ija, Minister of Finance wakunjako anaita na azinzake aja, ma Minister of Finance maiko aku Africa kuno kunena kuti bwerani kunyumba kwanga tije nkhomaliro. Anapita kunyumba kuja, atamaliza nkhomaliro ija anatuluka panja kwaonetsa kuti maona nsewu wamangidwa apo, maona bridge yamangidwa apoyo, maona building yamangidwa apoyo. Zimene zizi ndizomwe zandithandiza kuti ndimange nyumba yangaye. So pano kunachitikaso meeting ina ku Africa kunoko, ku Malawi nditero, Minister of Finance anaitanisa azinzake kunena kuti takumana bwerani kunyumba kwanga. Now iyo jananena kuti nyumba ija yabwino ndithu, akunena kuti maona chire lili apo pamene okhala nsewu pamene, koma nsewu uja ndamangira nyumba iyo. Maona apopo pamene okhala bridge ija ndamangira nyumba yanga ino. Chima chuluka ndikuzikonda, kuzipangira ndikulakwa kuzikonda munthu, ndikulakwa kwambiri chifukwa chokuti kuti inu mutukuke ine ndiyenera kutukuka. Utsogoleri umayenera kukhala kuti uzithandiza anzako kuti nawonso apite pamwamba. Chabwino. Mukuonera Times exclusive kuchokera kuno ku Times Television TV, ndipo ndikucheza ndi bambo Victor Chipofya Junior amene wanda political analyst komanso activist amene tina mu program yathu ya lero. Program imeneyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo.
How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireni pamene tupitirira ndi program yathu ya Times Exclusive ya lero ndikucheza ndi Victor Chipofya Jr. amene ndi political activist and analyst. Achipofya kupitirira ndi program yathu tukambirana za ndale ndi achinyamata. Inu ndi wachinyamata amene mmakonda ndale, mmakonda Martin Luther King, komanso muonera kuti even liulo kuti ndale roso John Chilembweso mmakonda. Yeah. Now, kwathu kuno kumala kunoko taona achinyamata ambiri akumazipenta. Actually, achinyamata ameti maona nthawi zambiri kundale kwa mangokhala ngati zosangalasa anthu akuluakulu amene akupanga politics. Ikafika nthawi yokuti asokoneze misonkhano amatuma amenewa kagendeni apo angwapasaka ndalama basi ukagenda pamenepo asokonekera. Yayi azilembalemba zinthu yani 100% chakuti khangati kuti pakakhala kuti pafunika kuti pachitike zosokonekera ndi amagwisa ntchito achinyamata. Even amene amakhanga tati ndi mabwana otumikira ma chairman ka whatever titles amatchula chipani akakhala kuti even apambana kuti chipani chawo chili mboma palibe chimene timaona chikuchitika. Mangopyeza mwenye umalanda ndalama umukwaopyeza kuti akapanda kupereka ndalama basi ya ma business house aenda bwino. Kodi role ya wachinyamata kundale ndiyotani potengera zimene taziona kukumbuyo? Ndiyambe kufotokoza chonchi. Vuto lomwe tili nalo ku Malawi kunoko lomwe tiyenera kulikonza ndi vuto la maphunziro. Achinyamata athu ayenera kukhala anyamata ozindikira okuti asamangogwirisidwa ntchito, chifukwa munthu okuti akudziwa mmene dziko liyenera kuyendera andi zomwe ayenera kupanga kuti athandize kuti dziko liyende bwino sangangozipenta kupita ku kampeni kuona kuti pamene pachapa wagwira ntchito yake. Munthu wozindikira ayenera kunena kuti dziko kuti liyende bwino, ineyo ngati wachinyamata I need to hold our leaders accountable. How do you hold them accountable Malusi? Iwo ajali ndi cash. Akakupasa cash we ndo utathana nawe. Ndoti uganiza mavuto ako amene umakhana waja. Is it because they are vulnerable? Because probably ndalama ndi vuto laliko. And the vulnerability comes because of lack of education. Because munthu okuti waphunzira bwino would be able to be creative enough as a young citizen of the country to be creative enough to do businesses. Ndikupase ni chitsanzo ichichi ninali I think chaka chatha ndinapita ndi program ya kuchalichi ku Chichiri prison ali ndi school yawo kumene kujako and amatsekera and potsekera paja akamatsekera they will have a closing day event and ma activities omwe amapanga display. Panabwera munthu mene ndikuonekera ineyo ndevu zanga nditu kodi ndevu zimasekwa ndi master achinyamata ndio chinyamata acho chimene tumasunga zinthu komanso invisible yamba. Yes, go on with you. Yes, there was a guy who came mene ndikuonekera ineyo akundiuzano prison warden kunena kuti uyuyu ndi wa standard 1 and anapita pamene paja kumapanga display activities of a standard 1 child. Bwana msisi amuli hapa munthu janayi pamene paja a e i o u kumaoneka kuti munthu uja akuvutika kuti anene a e o u kenako kumuuza kuti I am jumping zinthu zokuti mwana wanga wa zaka 4 amapanga kwa munthu uyuyu anali wankulu ngati ineyo ndithu.
chomwe ndinaganiza pa nthawi imeneyoyo ndiyo kuti chabwino munthu yanalakwitsa malamulo amutsekera mu ndende, koma Malawi population of 18-19 million thereabout, tili ndi anthu angati kunjaku omwe amaganiza, omwe angaganike kupanga zomwe omwe angapange zinthu mmene akupangira munthu yemwe ali mu ndende. That zinandimvetsa chisoni kwambiri. Ndiye vuto lomwe ndili nawo ngati Malawi kuno ndi limene lolo tikamakamba za chinyamata maphunziro, and ndi pempho langa kwa azitsogoleri athu kunena kuti maphunziro tiyenera kuwapititsa patsogolo kwambiri. We need to educate our people. Vuto limakhalapo ndilo kuti anthu andale nthawi zambiri, anthu andale sinanene politics, ndani andale, anthu andale amafuna kuti azilamulira anthu osaphunzirawo, chifukwa chokuti apita kumene kucha akangowapasa t-shirt yachipani akawapasa 1000, iwo aja 1000 ija akamwera midolo zawo zatheka, komano dziko silikuyenda bwino. Now tiye ndikambe example ya dziko lathu. Tili ndi President Lazarus Chakwera amene ndi wamkuluko, then tili ndi Saulos Chilima Vice President amene ali wachinyamatako benefiso. Combination image tikumayiona bwanji, komanso zimene mukunena apapazi kuti tingatukule bwanji achinyamata athuwa kuti azizindikira, because ngati akuzindikira azithandizira chitukuko cha dzikocho, kaya nkuzera ku politics ko kandi kuzera ku anti ndi ntchito yanji these leaders. Chifukwa samango yankhulanoyo mwina ngati imaginary, let's zero down to ujena ma current leadership yomutinayo pa. Choyamba ndinene kuti utsogoleri omwe tili nawo panopo President Chakwera ndi Vice President awo Saulos Chilima, it's a leadership that's appealing to the youth kwambiri, and ndi chinthu chapo mwamba kwambiri, because how is the leadership appealing to the youth? Mene akugirira ntchito tikumaona achilimacha osavala matayi ngati ifeyo ya. Chifukwa chimachitika ndicho kuti nthawi zambiri, yeah, as a leader ndikupasa an example ya m'Bible mwina. Moses kuti atsogoleri ana a Israeli aja, Moses had to be one ndi ana a Israeli aja. As a leader uyenera kukhala one with the people, chifukwa chokuti uyenera kumvetsetsa kunena kuti anthu anga akuvutika ndi chani, and kuti umvetsetse iwenso ungakhale kuti uli ku palace anthu ako akukhala kuntandire and suma kumana nawo, komano taona papa so far as far as I have seen, the president and the vice president akhala akuyetsetsa kumakumana ndi anthu, even mene akumazipangira present tikamaona ma social media ndiyo kuti kumuona Saulos amaoneka ngati mene wina ali sangaonekere akugwira ntchito, and ndizoma kumapanga push kuna kuti ine ndikugwira ntchito. Zimene zija zimathandiza kuti wachinyamata wina aliyense azilimbikitsidwabe. It brings a sense of motivation kuna kuti naninso ndine kugwira ntchito ngati uyu akupanga chonchi and the vice president ine yayo ndine ndani. So aliyense no paika akamagwira ntchito chimapezeka kuti dziko lija likutukuka. Now achinyamata ambiri tinakambaponso paja kuti kungowapasa ndalama, they don't even ask questions, you just tell them what to do, pitani mukamenywa kuti ndizotheka. We've seen kuti ndalama has always been a problem. Achinyamata ambiri don't know how to handle money, amakhala kuti akuganiza bwino just before money. The moment the money comes in, you've confused them. Why? But you see, that's the poverty of the mind. Zomen manena zicha umphawi wa maganizidwe, financial literacy, chifukwa chokuti ndrama imabwera ndrama imapita, koma munthu umakhalapo nthawi zonse. Ine lero kukhala ndi 100 million meja ndikhoza kuiwononga within a few days, and komabe ndikhalabe ngati ineyobe muzi ndionabe Victor Chipofya ndili pano. Kuganiza kopyosa kukhala ndi ndalama kumatengera maphunziro ndi kuthetsa kaganizidwe ka umphawi, poverty mentality. Chifukwa poverty mentality bwana, munthu wakuti sakuganiza bwino
olo mumpase 1 billion lerolo palibe chomanga pange nayo chaphindu palibe. Koma munthu wokuti akuganiza bwino akuwuzani kuti mukundipasa ndalama izizi ndigwiritsa ntchito makuti and munthu woti akuganiza bwino sangaganiza kuti mwandipasa kuti ndalama izi ndikamenye achipofya ndipindulapo chani. Achipofya amatithandiza kuyankhulapo nkhani za ndale ku Malawi kuno. Sakuyang'ana ndalama zija, akuyang'ana phindu la munthu wina aliyense ku Malawi kunoko. So the challenge comes when people are not able to see the bigger picture. Chifukwa munthu okuti andiopsezene kunena kuti mukamba zimene zizifa mukwanyoza president mukupanga sindikwanyoza president. Ndayankhula chifukwa chakuti ndikufuna kuti a president apange zinthu zokuti zikuthandizeniso inuyo. So maganizidwe amene wawa ndovuta if there is no education. Ndizotheka kupanga ndale za clean kuti anthu nkumapanga ndale mwanenapo kuti achina Martin Luther amene ayambira kuyambira ku Josafikapo ankakhulupirira anali ndi maloto titha makhala pamodzi kumala kwathu kuno tikuziona kuti nkotheka kupanga clean politics kuyima pagulu kungonena mfundo osanyoza osatukwana nkumagwira ntchito limodzi alese nkumavomerezana kapenabe ndithu ndakaganizabe kuti ine anthu andikonde ndunyoze nino ndinene zoyipa za inu zimene zindipangise kukhala inu wabwino. Ndizotheka chimatengera ndi mene nanenera poyambirira mucha kudziwa cholinga chomwe mufuna kukwaniritsa. Aliyense yemwe anakwatirapo amadziwa kunena kuti ngati ali ndi mkazi ali ndi mamuna zovuta sizimalephera pabanja kusemphana maganizo. Chifukwa mukakamba za clean politics mukamba nkhani ya kusemphana maganizo. Anthu amasemphana maganizo nthawi zonse koma anthuwa akadziwa kuti cholinga chathu ndi chimodzi akhoza kupanga clean politics. Koma ukamaganiza kunena kuti ineyo cholinga changa ndikufuna ndikwaniritse ndekha ndiyeno sizingatheke. Ngati Amalawi tikambe nawo za mdziko mwathu muno ineyo kunena kuti ine ndi mlomwe ine ndi muyawo ine ndi mungoni ndikufuna zomwe ndikufuna za ngonizo zitheke ndikufuna zomwe za chewazo zitheke pandekha palibe kupanga clean politics. Koma ndikadziwa kunena kuti amsisya na nkhonde ine ni mchewa koma tonse nda Malawi tikhoza kupanga clean politics and zinatheka ku Rwanda. Look at Rwanda. In 1994 they had a strong the genocide, strong hate. Anthu anaphana ndithu chifukwa chosankhana mitundu. Kuti Rwanda ifike pomwe ili panopopa anafika point yonena kuti aliyense asamanene kuti ine ndi Hutu ine ndi Tutsi, aliyense you're Rwandan. Choyambirira nchokuti you're Rwandan. Ndichomwe ndibwereso pa chitsanzo napereka cha banja zicha kuna kuti iweyo nda akazi yako mukhoza kukangana koma mudziwe kuti ifeyo ndi banja tili ndi ana tiyeneka kuti tipange zinthu nkhale siti kugwirizana tiye tipange chitsogolo. I love every time I have a discussion with my dad, Professor Victor Chipofya, tikasempana, and he always tells me, Uncle Victor, let's agree to disagree. And we love each other. Chabwino. Now, kuonesa kuti ndali ndi zinthu zokuti kwathu kunobe timaziona ngati mwina sizingatheke kumapanga zabwino pokhapo wina aonesepo mwina kupondana kufinyana. A president alipo kanwa adali mbusa iwo ndi mbusa chifukwa busa suthayi ndi mbusa iwo akusiya ubusa kuti akufuna kumakhala active politics. Anthu amati zokhala bwanji munthu wa mulungu maganiza bwanji chifukwa amakhulupirira kuti zimene zizi munthu wa mulungu sakuyenera kumapanga ndi zinthu za anthu osokonekera anthu amene sakuganiza bwino chifukwa chokuti kumene kumayankhulidwa zinthu zokuti even misonkhano ya ndali akangomaliza pemphero lija kungoti ame maphuzo amene amatuluka pamene kunyoza na amene amatuka anthu mafunsa kuti do we really need to pray timayenera tizipemphera ku msonkhano wachipani considering what follows immediately after you guys you say amen. Ndinene yonse tiyeneka kusemphanisa chipembedzo ndi ndale zinthu zimene zinthu zosiyana
in napanga bachelor's yanga in political science. There's a study about this, religion and politics. Ukapadikiza religion and politics, it's easy kubweresa what you call extremism. So, ifeyo panopo tienda President Chakwera, I don't believe kuti tizaona kuti iwaja ndabusa. Iwaja panopo, he's a head of state. He is a head of state, he's a president. He's not a pastor. He's running government affairs. Even mukawerenga Bible, it would tell you that there's different roles for the government and there's different roles for the church. Zinthu zimene zizi sizimayenera kuphatikizidwa. Is it easy? Kapena kuyankhula pakamwanzo ophweka ma influences amene omakhala nawo. People have said, let's example yomwe tikugwisa ntchito apa ya president anthu. People have said kuti chifukwa chokuti iwo wanda abusa ndi pano analowa mu office ya president. Pali zinthu zina zokuti mwina anthu amayembekezera kuti anakatha kuchita crack. No. Whip. Yeah? No. Look. Do you see where I'm taking this to? I see where you're taking it. But he's the head of state. My argument is, president is the president of the government. Okay? He's not a pastor. He's not pastoring a church. Even Bible, I know he's not pastoring a church. Yes. I know he's heading this country. Yes. But he's coming from a background yokuti ndi mbusa. But those are assumptions. He's reverend. No. Assumptions that by the fact that he's a mbusa, he should be performing the roles of a mbusa. No, that's not what we're saying. Are we saying, is it not having impact on even some of his decisions where anthu mina kuganiza kuti apa pamene okhala chilango kamphafu pazimene akuchita anthuwa, but because he is a pastor, wonder nde akumaza khadi kaubusa chonchi. No. Wonder. I look, state machinery. There's a state apparatus, the institutions that are there set to run the way the state is supposed to run. Simuntu Mozi yemama ende saboma. Yes, President Lazarus Chakwera is the head of the executive arm of the government. Koma sagwende saboma lijaeka ya. Kuliso Chief Justice, kuli Speaker of Parliament. You're talking about 3 arms of government. And now there are other institutions also established under the constitution of Malawi. But he makes final decisions on certain issues. No. We've given him those powers. But those decisions are coming from advice that he gets. Yes, but finally somebody has to make a decision whether you're being advised by 20 people. But you still have to make a decision. But so far, let me say this. So far, I personally, I don't think that the president has made any decision in the background. I don't think so. I don't think so. I don't think so. I have faith in the state machinery. According to some influences should have some impact on your decision. Even if they are good decisions, and people might say, are these probably these decisions made if let's say you're a lawyer. Yeah. You're a lawyer. Yeah. We've had lawyer as a president. Because of the knowledge of the law. Probably that's why these decisions are made, because you're being influenced by a certain thing that you know, profession that you know. It does. Basically, my point. It does play a part. But I was saying, from what has happened so far, I don't see any decision that I would point at and say that the president made that decision, because he has shown to be a president that's using state machinery. And if you listen to, I've listened, I'm a keen guy, kumvera my presidential state briefs aja. All the time, they're saying no, pagakala issue, pali institution imapanga 100 mene. Kaya nkani za corruption, auze na ICB. Nkani za ubeda drama, kauze na Financial Intelligence Agency. Kaya mtuina wapanga zola kwika, kauze na police. I don't think that no, pameba jaba kuonetsa kuti ngati dziko. Coming back to my point, there are institutions that are established to run the country, and that's what the president, I think, has tried to push forward. Nthawi yathu yatithera bwana Victor Chipofya Junior, ndimati ndikupaseni mpata kuti mwina muli ndi mawu akukhosi timafuna makamaka tayankhula achinyamata athuwa amene amakhulupirirabe kuti mwina mwake politics ndi zina zake mwina
zofuna kusuti ngapange za smart za clean zomvesesana pakakhala ndalama mutha kukasokoneza. Message yanu njotani mwina kwa anthu osiyanasiyana amene akutimvera komanso kutionera? Choyamba aluko yeah. Choyamba tinene kuti ngati nzika ya Malawi tili ndi udindo, tili ndi ufulu, koma tiyeneka kulikonda dziko lathu. Sikuti tili ndi dziko lina lomwe tizasamukire kuzakhalako, chifukwa choti chimenechi ndi vuto lomwe ndakhala ndikuliona nthawi yayitali. Amalawi sitimakonda zinthu za ku Malawi, timakonda zinthu za kunja. Andi tikaona china chichonse cha Malawi timachiona ngati kuti ndi chinthu cha pansi. Tiyeneka ngati dziko kuti titukuke, tiyeneka kutukulana tokha. Ndi nchake ineyo ndinazibereka kunena kuti ndiziyankhulapo pa nkhani za ndale, the politics as it said, even though it's dangerous as some may think, koma it's just one contribution that one citizen would have to the country. I should say this, I always move with the flag of Malawi. Everywhere I go, people that know me know that I always carry that flag of Malawi, and I want to raise it high. Victor Chipofya Jr., political activist and analyst, kutimalizira program yathu ya lero ya Times Exclusive. Kuchokera kwa ine Wonder Msisia, komanso ma sponsors athu a Rainbow Paints, osaiwala amene amaongolera zonse kuti zioneke komanso kumveka amene zikuchitiramo. Meneko kuli Dave Maseya, komanso kumeneko kuli Francis Namondwe. Kufikira Sabata ya mawa pamene tizabwerenso ndi programu ina yangati yomweyi, tikuti mwakoma nonse, goodbye.